Hello friends, welcome to my channel. So ஏற்கனவே GST base பண்ணி I would have uploaded 3 videos. So what I want you to do is please refer those videos first in order to understand this video better. Fine. So friends, the other silent feature which you need to know with respect to GST is e-way bill. So what is this e-way bill அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, this happens to be a document. So this happens to be a document for the movements of good. அதாவது ஒரு குட் நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், தட் இஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் ஏ டு பி அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் டு ஜெனரேட் திஸ் இவே பில். புரியுதுங்களா? ஸோ ஒய் தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் அஸ் டு ஜெனரேட் இவே பில்? ஸோ ஒய் கவர்மெண்ட் சே யூ ஜெனரேட் இவே பில் ஃபார் தி மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் திஸ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங்ஸ் விச் வேர் ப்ரிவைலிங் பிஃபோர் ஜிஎஸ்டி. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் தட் அ கூட்ஸ் வில் பி given to the producer and the producer will be selling that good to the retailer and retailer to the consumer. ஸோ இதுதானே ஒரு சப்ளை செயின் மெக்கானிசம். ஸோ இங்க மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் குட் தெரியுமா? ஸோ ஏற்கனவே மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் குட் இருந்தது தான். தென் வை தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் us to bring in e-way bill? It is because before this e-way bill people used to generate fake bills. ஸோ இந்த சப்ளை செயின் மெக்கானிசம்லயே ஒரு கொஸ்டின் லாஜிக்கலா கேட்கணும்னா one could ask why there is a need for them to generate a bill. அதாவது இப்போ இந்த சப்ளை செயின் மெக்கானிசம்ல ஒரு கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, அதாவது ப்ரொடியூசர் வந்து ரீட்டைலருக்கு கொடுக்கறாருன்னு வைங்களேன், தென் அவர் பில்லை வச்சு தான் கொடுக்கணும்னு அவருக்கு என்ன அவசியம்? ஸோ நீங்க சொல்லலாம், சார் வேட் மாடல்ல இவர் பில்லை ஜென்ரேட் பண்ணாதான் he will get the input tax credit அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். பட் அகைன் இங்க இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, they used to generate fake bills. And friends, again, what if the raw material is transported to the producer without bill and producer to the retailer without bill and retailer to the consumer without bill? So bill எல்லாமே கூட இந்த சப்ளை செயின் மெக்கானிசம் முடிச்சிடலாம் இல்லையா? அண்ட் அப்படியும் நடுவுல யாராவது கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸர் பிடிச்ச பில் எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா, they used to produce fake bill or அந்த டைம்ல பில்ல ஜெனரேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மால் பிராக்டிசஸ் were prevailing before this e-way bill, அதாவது பிஃபோர் திஸ் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ டு பிரிவென்ட் திஸ் ஆர் டு மிட்டிகேட் திஸ் டாக்ஸ் எவேஷன் த கவர்மெண்ட் பாட் இன் இ-வே பில். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் இ-வே பில் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ டாக்குமெண்ட் which is required for the movement of good. So this document should be generated online. So GST portal இருந்து தான் இந்த இ-வே பில்லை நீங்க ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இ-வே பில் நீங்க எப்போ ஜெனரேட் பண்ணணும்னா, அதாவது ஒரு கூடை நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த இ-வே பில்லை நீங்க ஜெனரேட் பண்ணிடணும். அண்ட் தட் டு ஆன்லைன் இன் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல். ஃபைன். அண்ட் இப்படி ஜெனரேட் பண்ணும் போதே யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் தி குட், அதாவது த குவான்டிட்டி ஆஃப் தி குட், த வேல்யூ ஆஃப் தி குட், பிளஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி கன்சைனர். ஸோ கன்சைனர்னா those who sends the good, அதாவது goods அனுப்புறவரை தான் நம்ம கன்சைனர் என்னுவோம். Then you have to provide information about the recipient. So recipient na those who receive the good. ஓகேங்களா? And added to that you have to provide information about the transporters and so on. So இந்த எல்லா டீடைல்ஸையும் நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் இ-வே பில்லை ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஃபைன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதாவது என்னன்னா, ஆல் தி குட்ஸ் whose value are more than rupees 50,000 அப்படின்னா, for those movement of goods you need to generate e-way bill. So 50,000 is the limit. Fine. And this e-way bill should be generated both for interstate as well as intrastate. So state குள்ள நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா then அதுக்கு e-way bill தேவையில்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. You need to generate for interstate as well as for intrastate. புரியுதுங்களா? So UPSC Prelimsல எப்படி கேட்கலாம்னா, this e-way bill should be generated only for the movement of goods between states அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். Fine. So please have a note of this. And friends, again, this system, அதாவது இந்த e-way billing system has been designed and developed by National Informatics Center. So this National Informatics Center happens to be under Ministry of Electronics and Information Technology. So METI கீழ தான் இந்த National Informatics Center இருக்கு, which have designed and developed this e-way billing system. Fine. And friends, one more important point is that the transporter has to carry this e-way bill during the movement of goods. So he may also use radio frequency identification device. So in the radio frequency identification device na, they use radio frequency which happens to be one of the electromagnetic radiation. So in the radiation மூலமாக they can track the vehicle. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த இ-வே பில்ல இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிவைஸ் மூலியமாக கூட இன்டகிரேட் பண்ணலாம். ஃபைன். ஸோ சிம்பிளா இவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஹேவ் டு கேரி தி இ-வே பில் டியூரிங் தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். அண்ட் அப்படி அவர் கேரி பண்ணல இ-வே பில் ஆர் ப்ராப்பரான பில்லிங் இல்லை அப்படின்னா then a spot penalty of 10,000 will be levied, and added to that எவ்வளோ டாக்ஸ் எவேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை அவங்க கட்டணும். ஸோ whichever is higher will be applicable. Fine. So இந்த e-way bill can be verified by the officials at any given point of time. So this ensures all the businesses happen with proper billing system. I hope you are getting my point. Fine. And friends,
அகைன் இந்த இவே பில்லிங்ல சில ஃபிளெக்சிபிள் லாஸ் கூட வச்சிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா, இந்த இவே பில் கன்சைனர் தான் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது. ஈவன் த ரெசிபியன்ட் கேன் ஜென்ரேட் தி இவே பில். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் திஸ் இவே பில் கேன் பி ஜென்ரேட்டட் பை ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர் as well as by non-registered user. ஸோ யாரு வேணும்னாலும் இந்த இவே பில்லை ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் ஈவன் this e-way bill can be generated by SMS. So through mobile phones you can generate e-way bills. Okay, so these are few user friendly methods to generate an e-way bill. And friends, again there is something which is called as validity of this e-way bill. So இப்போ ஒரு e-way bill generate பண்ணிட்டீங்கன்னா it is not that அந்த ஒரு e-way bill வச்சுட்டு நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. So there happens to be a validity, and this validity is based upon the distance traveled. Fine. So if it is less than 100 kilometers, then the validity will be for one day. So அந்த ஒரு நாளுக்குள்ள நீங்க இந்த 100 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிடணும். ஃபைன். ஸோ இவ்வளோ டெக்னிக்கலான டீடைல்ஸ் எல்லாம் அவசியம் இல்லை. பட் ப்ளீஸ் மேக் ஷோர் தட் இவே பில்லுக்கு வேலிடிட்டி இருக்கு. ஃபைன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சுன்னு இருப்பீங்க. தட் இஸ் ரீசென்ட்லி மெனி ஸ்டேட்ஸ் ஹேவ் பீன் பாசிங் திஸ் இவே பில்லிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ there was few technical issue before, because this e-way bill is something which is solely dependent upon the information technology. So adanal there were some technical issues. So right now the GST council has decided that they will roll out the e-way billing system all over India from April 15. Fine. So adu interstate irukattum or intrastate irukattum, April 15 2018 adavadhu innikilende the e-way billing will be rolled out. So I hope this e-way bill is clear to you. So just to recap pathala, so this e-way bill happens to be a document which is generated online for the movement of goods, and in the mari goods na those value is more than rupees 50,000, and this bill should be generated for both interstate as well as intrastate. Fine. And again this e-way bill must be generated before the shipments of good, adavadhu before the transportation you have to generate this e-way bill by providing the details of goods and also the details of the consignor, recipient and transporter. Fine. So this e-way bill should be carried along, and if not, a penalty of rupees 10,000 or the tax evasion amount could be levied. Okay. And this e-way bill can be generated by a registered person and also by an unregistered person, and also this e-way bill can be generated via SMS. So these are few user friendly techniques of this e-way bill. And friends, again, if the consignment or the transportation is by air, railways, then also you need to generate e-way bill. So it is not only for roadways transportation, it is also for airways as well as railways. Okay. And again this e-way bill has a validity period. So this validity period depends upon the date and time of generation plus the distance involved in the transportation. Okay. So it's more than enough if you know these points with respect to e-way bill. And friends, the next aspect which we will see with respect to GST is GST network. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஃபீச்சர்ஸ் லந்தே உங்களுக்கு தெரியும், this GST is solely dependent upon the information technology. So IT infrastructure is the backbone of GST அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். So to bring in a well established IT infrastructure, GST network was initiated. So this GST network is a special purpose vehicle. So special purpose vehicle na இந்த வேலையை தான் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான வேலையை கொடுத்து அவங்கள செய்ய வைக்கிறது. Okay. So this GST network happens to be a special purpose vehicle which was incorporated in 2013 as a private limited company with a paid up capital of rupees 10 crore. So this happens to be a private limited company. Okay. Obviously இது வந்து non-profit organization தான் இருக்கும். But please make sure that you know this point, that is this happens to be a limited company. Okay. And they will provide IT infrastructure. So யாருக்கெல்லாம் இந்த IT infrastructure provide பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, to the central government plus the state government and also for the taxpayers and also the other stakeholders to make this GST user friendly. So இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, they will facilitate registration and இந்த input tax credit system இருக்கு இல்லையா, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இவங்க forward பண்ணுவாங்க, that is to the concerned authorities, and they will provide reports to the central government and the state government, and also they will provide analysis of taxpayers profile. So in the back end infrastructure வேலை எல்லாம் பார்ப்பாங்க. So இவங்க tax authorities கிடையாது. ஸோ டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி திருப்பியும் கொடுக்குற வேலை எல்லாம் இவங்களுக்கு கிடையாது. பட் அகைன் இவங்க இந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஃபைன். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட். அண்ட் இந்த ஜிஎஸ்டி நெட்வொர்க்ஸ்லயும் சில ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது இது ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றதுனால தேர் ஆர் ஃபியூ ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ் லைக் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் who have nearly about 25% of the share, and the state government even has 25%, plus the financial institutions have 51%. Fine. And
taxpayers kaga this GST network will facilitate for registration, for making the payments of tax and so on. Fine. So UPSC prelims la இந்த GST network na என்னன்னு கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, or இத functions பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். So functions la என்ன கேட்கலாம்னா this GST network will collect the tax அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். No friends, they do not collect the tax. Okay, rather they facilitate for the taxation process. Fine. So இவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, GST network is a special purpose vehicle. This happens to be a private limited company who provides an IT infrastructure and services to the center, state as well as for the taxpayers plus the stakeholders for the implementation of GST. Okay, and functions நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கேன். That is, their role is to facilitate. Okay, so it's more than enough if you know these points with respect to GST network. And friends, what I want you to do is please write down in the comment box what do you mean by project Saksham. So this happens to be one of the project which is related to indirect tax network. So I just want you to write it down below in the comment box. And now we will move on to the next topic, that is National Anti-Profiteering Authority. So friends, profiteering na ஒரு unfair profit. So unfair profit எப்படி சம்பாதிப்பாங்க traders அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ GST tax reduce பண்ணிருக்கோம், இவங்க அதே taxல விப்பாங்க, or by seeking loopholes in the existing laws, manipulating the consumers. So ஏமாத்துறதுக்கு வழியா இல்ல, so they make unfair profit. So இந்த unfair profit தான் profiteering அப்படின்னுவாங்க. And இதை செக் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தது தான் இந்த National Anti-Profiteering Authority. Fine. So it is something not new. So இந்த GST lawலயே provide பண்ணிட்டாங்க that there is a need for a institutional mechanism which will check or which will control unfair profit. புரியுதுங்களா? So இப்போ இதோட objectives என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, it will ensure the tax reduction by the GST Council should reach the consumers or the customers. And அதே மாதிரி traders should not make unfair profit or should not increase the price of the products, or the benefit of input tax credit system should reach the consumers. புரியுதுங்களா? So the benefits of GST should reach the consumer. ஒழுங்கா போய் சேருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா take steps accordingly. Okay. And this National Anti-Profiteering Authority ஒரு institution which is provided by the GST law, and this happens to be a 5-member body. Okay. So this National Anti-Profiteering Authority is a 5-member body which consists of 1 chairman and 4 technical members. So chairman பாத்தீங்கன்னா he is a senior officer of Government of India. So secretary level officer தான் chairman place பண்ணுவாங்க, and technical members will be from the center or from the states. Okay, so சிம்பிளா இவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 5-member body இது. And friends, again, in the National Anti-Profiteering Authority will operate only for 2 years. Okay, so this is not a permanent body or this is not a constitutional body. Fine. So இந்த GST law மூலமாக 2 வருஷத்துக்கு வரையும் இந்த பாடியை செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. And friends, again, this National Anti-Profiteering Authority is a 3-tier structure. ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இருக்கும், அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெவல் ஸ்கிரீனிங் கமிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னா இட் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் சென்ட் டு தி ஸ்டேட் லெவல் ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி. ஸோ ஸ்டேட் லெவல் கம்ப்ளைண்ட்னா இட் வில் கோ டு ஸ்டேட் லெவல் ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி. ஸோ நேஷனல் லெவல் கம்ப்ளைண்ட்னா இட் வில் கோ டு தி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி. ஃபைன். அண்ட் தே வில் அனலைஸ் தி கம்ப்ளைண்ட், அண்ட் இஃப் த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹேவ் மெரிட் ஆர் ஓகே உண்மையாலே ஃப்ராடான கேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுதுன்னா, வாட் தே டூ இஸ் தே வில் ரெஃபர் தி கேஸ் டு தி டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் சேஃப்கார்ட்ஸ். ஸோ இந்த டைரக்டரேட் General of Safeguards will take 3 months and they will investigate it properly. Okay, and after proper investigation what they do is they will send a report to the National Anti-Profiteering Authority. Fine. And the National Anti-Profiteering Authority will take respective actions. And friends, inga National Anti-Profiteering Authority ku sila powers kuduthirukanga. That is, they may ask the company to reduce its prices, or they may ask to refund the money, or they may ask to pay penalties, or they can ask a company to deposit the money in the consumer welfare fund, or they can also cancel the registration of a company. So please note this point. So ஒரு company registration கூட இவங்க cancel பண்ற அளவுக்கு இவங்க கிட்ட powers இருக்கு. Okay. And again, this order, அதாவது இந்த National Anti-Profiteering Authority கிட்ட ஒரு கேஸ் வந்துடுச்சுன்னா then they have to give orders within 2 months. Fine. So இவ்ளோ தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா போதும் with respect to National Anti-Profiteering Authority. Okay, fine. So friends, I'll stop this video right now, and in the next video I will upload about the GST Council plus the bills which have been passed with respect to GST, like compensation to the states bill and tax slabs பத்திலாம் நம்ம discuss பண்ணலாம். Okay, so in the next video I will complete all the things about GST. Okay, fine. So thank you friends, thank you for watching.